Pag-aaralan natin ngayon ay adding fractions with negative numbers. Number 1, negative 3/5 plus 2/7. Para mas lalo niyo maintindihan yung lesson na to, panoorin niyo muna yung butterfly method in adding fractions, yung rules in adding integers, at saka yung rules in multiplying or dividing integers. Pero i-recap ko na din. Yung butterfly method yung ginagamit ko sa adding fractions kasi mas sanay ako dun kaysa dun sa LCD. Kaysa kukunin yung LCD. Tapos, ito namang rules in adding integers. Positive plus positive equals positive. Negative plus negative equals negative. Positive plus negative or negative plus positive. Subtract the two numbers and copy the sign of the greater number. Yun lang yun. Tapos, yung rules in multiplying or dividing integers naman. Multiplying or dividing integers with the same sign equals positive. Multiplying or dividing integers with different sign equals negative. Itong mga rules na to ang i-apply natin sa adding fractions with negative numbers. Okay, try na natin. Number 1, negative 3/5 plus 2/7 equals. Try na natin yung butterfly method. 5 times 7, 35. Negative 3 times 7, negative 21. Kasi nga, di ba magkaiba yung sign, negative times positive equals negative. Tapos plus 2 times 5, 10. Yan, equals negative 21 plus 10. Negative 11 over 35. Naging siyang negative 11 kasi nga itong rule number 3 yung ginamit natin sa adding integers, positive plus negative or negative plus positive. Pagmamainasin natin yung dalawang number, tapos kopyahin natin yung sign ng mas malaking number. Kaya naging siyang negative 11 over 35. Number 2, negative 9/5 plus negative 2/9 equals, gamitin ulit natin yung butterfly method. 5 times 9, 45. Negative 9 times 9, negative 81. Kasi nga, negative times positive equals negative. Laging magiging sagot. Tapos, addition na. Yung plus, negative 2 times 5. Negative 10. Lagyan natin ito ng parenthesis. Yan. Equals, negative 81 plus negative 10 equals negative 91 over 45. Diba itong negative plus negative equals negative. Kaya negative 91 yung naging sagot. Yung magiging sagot, negative 91 over 45. Number 3, 2/10 plus negative 3/2 equals, itong 2/10, pwede pa natin itong lowest term, pwede siya maging 1/5 plus negative 3/2. Yan. Equals, gamitin natin yung butterfly method. 5 times 2, 10. 1 times 2, 2 plus negative 3 times 5, negative 15. Kaya ayusin ko na ito. Yan. Equals 2 plus negative 15 equals negative 13 over 10. Itong negative 13 over 10 na yung magiging sagot. Number 4, 7/5 plus negative 21/5. Kapag ganito na magkatulad lang yung denominator ng fraction na pag-a-add natin, hindi na natin kailangan gamitin yung butterfly method. Gagawin lang natin, kopyahin natin yung denominator na 5, tapos diretso na tayo sa 7 plus negative 21 equals 7 plus negative 21 equals negative 14 over 5. Kaya siya naging negative kasi negative yung sign ng mas malaking number. Mas malaking number yung 21 compare sa 7. May negative sign siya kaya kinopya ko lang yung negative sign. Number 5, negative 9/2 plus 7/8. Ganun ulit yung gagawin natin. Butterfly method again. Equals 2 times 8, 16. Negative 9 times 8, negative 72. Kasi negative times positive equals negative. Plus 2 times 7, 14. Equals
Gamitin natin yung rule number 3 in adding integers, positive plus negative or negative plus positive. Subtract the two numbers and copy the sign of the greater number. So, magiging itong 72 minus 14 equals 58. May negative sign siya kasi yung mas malaking number may negative sign, kaya negative 58 over 16. Tapos itong negative 58 over 16, pwede pa natin siyang i-divide sa 2 equals 29 over 8. Ito na magiging sagot. Negative 29 over 8. Number 6. Negative 10 over 8 plus negative 9 over 8 plus negative 7 over 8 equals, kapag magkakatulad yung denominator, hindi na natin kailangan gamitan ng butterfly method sa adding fractions. Kopyahin lang natin yung denominator na 8. Tapos, i-add lang natin yung numerator. Ganun lang siya kasimple. Negative 10 plus negative 9 plus negative 7 equals negative 10 plus negative 9, negative 19. Negative 19 plus negative 7, negative 26 over 8. Yan. Kasi diba ito, rule number 2 ginamit ko, negative plus negative equals negative lang. Okay, itong negative 26 over 8, pwede pa natin siya lowest term. Divide natin siya parehas sa 2. Negative 26 divided by 2, negative 13 over 8 divided 2. 4, kaya magiging sagot ay negative 13 over 4. Number 7. Yan, madali lang ito. Magkakaparehas ulit yung denominator. Kopyahin lang natin yung denominator na 2. Tapos, direct natin i-add yung numerator. Negative 5 plus 7 plus negative 3 equals, okay, negative 5 plus 7, positive 2. Positive 2 plus negative 3, negative 1 over 2. Yan, ito lang yung sagot, negative 1 over 2. Yan, para mas madali nyo masagutan yung adding fractions with negative numbers, kailangan nyo ma-master yung method na nakasulat dito sa tabi. Itong butterfly method in adding fractions, yung rules in adding integers, at saka yung rules in multiplying or dividing integers. Napakahalaga nitong mga rules na to. Yun lang, sana may natutunan kayo dito sa adding fractions with negative numbers.